كاتيجوري، والكاتيجوري الأخيرة زول يذكرني لها مايكروبيولوجي. طيب الخمسة كاتيجوريز دي عندنا 8 أسئلة. بسمح للطالب المشارك إنه يختار يا كاتيجوري عايزينها، وفي النهاية أي جامعة حتحصل على 20 سؤال. عندنا دقيقة ونص للسؤال، دقيقة ونص للسؤال، ولما تفضل 15 ثانية بننبهكم. في نقطتين اثنين عايزة أركز عليهم. النقطة الأولى أسئلتنا جاية من 3 مراجع أديناكم لها عشان تكونوا عارفينها هي شنو، الBOC وهار وسكسس. طيب الإجابة الموجودة في المرجع هي الإجابة المعتمدة عندنا حتى لو كان فيها خلاف. ممكن جدا نختلف مع الناس اللي وضعوا الكتب ديلا ويكون عندنا رأي، لكن عشان نحسم الخلاف فالإجابة الموجودة في المرجع هي الإجابة المعتمدة كالإجابة الصحيحة. دي نقطة مهمة عايزة أنبه لها. الطلبة المشاركين مسموح لهم إنهم يتناقشوا فيما بينهم عن الإجابة الصحيحة شنو، في النهاية واحد منهم يوروني وصلوا لشنو. دي النقطتين. النقطة الثالثة دي بتختص بالحضور الكريم. مطلوب مننا التعاون بالصمت، يعني ما عايزين ندخل ما عايزين جامعتكم تخسر بسببكم، صح؟ فلما يكونوا هم بيتناقشوا في سؤال ساعدونا بالصمت عشان نقدر نركز وعشان ما نقول في زول غششوه. الستاف الموجود معانا هنا دي جامعة اليرموك، ما شاء الله، ودي جامعة كردفان. فالستاف اللي بعديكم يا دكتور مكي ما لقيت لك اي فكره كده. احنا نقوم نقول للدكتور الطيب لو سمحت معلش لكن الطيب فكده بقى الستاف ورا جامعة اليرموك وستاف كردفان، والستاف ورا جامعة كردفان وستاف جامعة اليرموك. بسم الله نبدأ. وقبل ما نبدأ دايما زور من الحضور الكريم يتبرع ويجيني قدامكم. أي زور من الحضور؟ دكتور الطيب أهلا وسهلا، تفضل. دكتور الطيب حيشيل لنا القرعة ونشوف منو يا جامعة حتبدأ لنا جامعة اليرموك. أهلا وسهلا. طيب عايزة بطاقات الطلبة قدامكم لو سمحتوا. واحدة من أهداف المسابقة عايزين نخلق علاقات طيبة بين المختبرات الطبية بين الطلبة والأساتذة. فبالرغم من إحنا متنافسين وأي حاجة، لكن without hard feeling في نهاية المباراة أتمنى إنه الفريقين يتعرفوا على بعض، والأساتذة برضه لو سمحتوا يعني نعرف بعض. وإحنا هدفنا الأول والأساسي مزيد من التحصيل العلمي ومزيد من التقدم لخريجي المختبرات الطبية. بعدين زي كرة القدم يضربوا بعض. جامعة اليرموك حتبتدي معانا، فنشوف عايزين يعطوا كاتيجوري. موليكولر. طبعا الكاتيجوري الأخيرة شاملة للموليكولر وشاملة لللاب مانجمنت والسيفتي. Package inserts may be used A. Instead of a tied procedure,
B, at the bench but not in the procedure manual. C, as a reference in a procedure. D, if initialed and dated by the laboratory director. C, as a reference in a procedure, and that is correct. جامعة كردفان. Hematology. What effect would using a buffer at pH 6 have on a right stained smear? A, red cells would be stained to pink. B, white cells cytoplasm would be stained to blue. C, red cells would be stained to blue. D, red cells would lyse on the slide. A, red cells would be stained to pink, and that is correct. كلية اليرموك. Microbiology. A gram-positive branching filamentous organism recovered from a sputum specimen was found to be positive with a modified acid-fast stain method. What is the most likely presumptive identification? A, Bacillus species. B, Listeria species. C, Nocardia species. D, Corynebacterium species. D, Corynebacterium species, and that is not correct. جامعة كردفان. Hematology. نطلب من الجمهور. How should controls be run to ensure the precision and accuracy of the reagent test strips used for the chemical analysis of urine? A, positive control should be run on a daily basis and negative control when opening a new bottle of test strips. B, positive and negative controls should be run when the test strip's expiration date is passed. C, positive and negative controls should be run on a daily basis. D, positive controls should be run on a daily basis and negative controls on a weekly basis. A, positive control should be run on a daily basis and negative control when opening a new bottle of test strips, and that is not correct. The correct answer is positive and negative controls should be run on a daily basis. كلية اليرموك. Hematology. Which of the following characteristics will least likely to distinguish reactive lymphocytes from monocytes? A, sharp indentations of the cytoplasmic margin by adjacent red blood cells. B, presence of large eosinophilic granules. C, irregular indented nuclear shape. D, abundant deeply basophilic cytoplasm. C,
C. Irregular indented nuclear shape, and that is correct. جامعة كردفان. Chemistry. Which of the following effects results from exposure of a normal arterial blood sample to room air? A. PO2 decreased, PCO2 increased, pH decreased. B. PO2 increased, PCO2 decreased, pH decreased. C. PO2 decreased, PCO2 decreased, pH decreased. D. PO2 increased, PCO2 decreased, pH increased. D. PO2 increased, PCO2 decreased, pH increased, and that is correct. كلية اليرموك. Clinical chemistry. A 30-year-old pregnant woman has a gestational diabetes mellitus screening test performed at 26 weeks of gestation. Her physician chooses to order a 50-gram oral glucose load. Her serum glucose level is 150 milligram per deciliter at 1 hour. What should occur next? A. This confirmed diabetes mellitus, give insulin. B. This confirms diabetes mellitus, dietary intake of carbohydrates should be lessened. C. This is suspicious of diabetes mellitus, an oral glucose tolerance test should be performed. D. This is an expected glucose level in a pregnant woman. C. This is suspicious of diabetes mellitus, and oral glucose tolerance test should be performed, and that is correct. حصل أي زول جرب الجلوكولا دي؟ Taste really horrible. جامعة كردفان. Chemistry. Select the hormone that is associated with bacteria, pituitary adenoma, and amelia. A. Estradiol. B. Progesterone. C. Follicle stimulating hormone. D. Prolactin. D. Prolactin, and that is correct. كلية اليرموك. Clinical chemistry. Which of the following is associated with low serum ion values and high total ion binding capacity, TIBC? A. Hepatitis. B. Nephrosis. C. Anemia associated with pregnancy. D. Non-iron deficiency anemias. C. Anemias associated with pregnancy, and that is correct. جامعة كردفان. A 46-year-old known alcoholic with liver damage is brought into the emergency department unconscious. In what way would you expect his plasma lipid values to be affected? A. Increased total cholesterol and triglyceride, decreased LDL and VLDL.
B. Decreased total cholesterol, triglycerides, LDL, and VLDL. C. Increased total cholesterol, triglycerides, LDL, and VLDL. D. Normal lipid metabolism and affected by the alcoholism. Increased total cholesterol, triglycerides, LDL and VLDL, and that is correct. كلية اليرموك. The following results were obtained. Urine creatinine 90 mg per deciliter, serum creatinine 0.90, patient total body surface 1.73, total urine volume in 24 hours 1500. Given the above data, the patient's creatinine clearance in ml per minute is A 144, B 104, C 124, D 150. Mustache ثانية left. B 104, and that is correct. جامعة كردفان. Microbiology. A gram-negative bacillus has been isolated from feces, and the confirmed biochemical reactions fit those of Shigella. The organism does not agglutinate in Shigella antisera. What should be done next? A. Test with VI antigen. B. Boil the organism and retest with the antisera. C. Repeat the biochemical tests. D. Test the organism with a new lot of antisera. B. Boil the organism and retest with the antisera, and that is correct. El-Riyad micro.
Which of the following yeasts is characteristically positive for germ tube production? A. Candida tropicalis, B. Candida pseudotropicalis, C. Candida albicans, and D. Cryptococcus uniformans. C. Candida albicans, and that is correct. جامعة كردفان. Microbiology. When evaluating a new susceptibility testing system, if the new system characterizes a susceptible isolate as resistant, this is termed A. Very major error, B. Major error, C. Minor error, D. Acceptable error. B. Major error, and that is correct. كلية اليرموك. Cerebrospinal fluid, CSF, should be cultured immediately, but if delayed, the specimen should be A. Refrigerated at 4 degrees centigrade to 6 degrees centigrade, B. Stored at room temperature for no longer than 24 hours, C. Frozen at minus 20 degrees centigrade, D. Incubated at 37 degrees centigrade and cultured as soon as possible. C. Frozen at minus 20 degrees centigrade, and that is not correct. Incubated at 37 degrees centigrade to account for fastidious organisms like Haemophilus. الجمهور أثناء ما المتسابقين بيتناقشوا لو سمحتوا محتاجين هدوء كامل. جامعة كردفان. Microbiology. Which of the following is not a step involved in virus replication? A. Attachment, B. Mitosis, C. Penetration, D. Release. B. Mitosis, and that is correct. كلية اليرموك. During the first week of leptospirosis, the most reliable way to detect the presence of the causative agent is by the direct A. Culturing of blood, B. Culturing of urine, C. Examination of blood, D. Examination of cerebrospinal fluid. A. Culturing of blood, and that is correct. جامعة كردفان. Microbiology, and this is the last question in the microbiology category. Which of the following antimicrobial susceptibility test would not provide the minimal inhibitory concentration? A. Agar dilution, B. Broth dilution, C. Disc diffusion, D. Gradient diffusion. C.
C. Disc diffusion, and that is correct. كلية اليرموك hematology. The bone marrow in the terminal stage of erythroleukemia is often indistinguishable from that seen in A. Myeloid metaplasia, B. polycythemia vera, C. acute myelocytic leukemia, D. aplastic anemia.